Let the second application. Now, a body covers first half of the time, T1 is equal to T by 2, first half of the time with the velocity V1. Second half of the time with the velocity V2. The body covers first half of the time, half time with the velocity V1, and a second half time with the velocity V2. Second half time with the velocity V2. Now, what is the average speed or average velocity? What is the average speed or average velocity? Okay, ఇవి displacements అయితే average velocity వస్తుంది, ఇది distances అయితే average speed వస్తుంది, right? Right. So average velocity, what is it? First half of the time with a velocity V1 and the second half of the time with a velocity V2 with a speed. Speed ante nu answer average speed antav. Idi velocity ante idi average velocity antav. That's it. Now, ఇప్పుడు ఇలా అయితే ఇప్పుడు average speed, average velocity మనం కనిపెట్టాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? See that. So Yes. S1 is equals to V1 into T by 2 because it is a half of the time. And now, what is S2 value? Tell me. What is S2 value? V2 into T by 2. So, we rendu vachindi. And T1 is T by 2, T2 is T by 2. Now, substitute these values. V average is equals to S1 means I got here V1 into T by 2. S2 means V2 into T by 2 whole divided by T1 plus T2. T1 means it is a T by 2 plus a T by 2. Okay, right. Make the continue cases now. V average is equals to. సో ఇవి మనకి మెయిన్స్ కి చాలా చాలా అవసరం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశానంటే V1 ప్లస్ V2 కామన్, T by 2 కామన్ తీసినాను ఇందులో నుంచి. V1 ప్లస్ V2 వస్తుంది, కామన్ తీసేస్తే T by 2 కామన్ వచ్చింది. ఈ కింద ఏమొస్తుందో చూద్దాం. 2 times of T by 2, 2 into T by 2, 2 times of T by 2. T by 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే యావరేజ్ స్పీడ్ ఆర్ యావరేజ్ వెలాసిటీ V average is equals to V1 plus V2 by 2 అవుతుంది. V average is equals to V1 plus V2 by 2. That is the answer. Average. Average speed అనేది V1 plus V2 by 2 అవుతుంది. Are you getting? వచ్చింది కదా? సో ఆ విధంగా. తర్వాత యాక్సలరేషన్ ఏం చెప్తాం మనం? Acceleration. What is meant by the acceleration? Acceleration is nothing but a change in velocity by time. Velocity lo vachinatuvanti change in the velocity, change in velocity by time, change in velocity by time. That is A is equals to change in velocity. అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ V అనుకుని ఇనీషియల్ వెలాసిటీ U అనుకుంటే V minus U by T. So this is the acceleration. The units are meters per second square. దీంట్లో యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. So when you got here uniform acceleration కనుక తీసుకుంటే, if a body covers equal velocities, అంటే equal velocities
ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ లో కనుక వెళ్తే equal velocities in equal intervals of time, then it is called uniform acceleration. And a is equals to equal velocities and the change in velocity delta v, equal time and delta v by delta t. In a format delta v by delta t. So that is about acceleration. Sir, ఇప్పుడు వీటి వలన బాడీ హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు, when the body is moving in a horizontal motion, now equations of horizontal motion, equations of horizontal motion. ఇప్పుడు నేను ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తాను, మిగతా మీరు చెప్పండి. దానికి చాలా మనకి వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, మన బుచ్చియాల్ గారు చెప్తున్నాను. v is equals to u plus at. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అది. రెండవ ఈక్వేషన్ ఏంటి నూరే? S is equals to ut plus half at square. Right, S is equal to ut plus half at square. Good. ఇంకా ఐడియా వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2s. ఇవి జనరల్ అమ్మ, ఇవి మనకు తెలుసు. అయినా సరే నేను ఒకసారి గుర్తు చేయాలి కాబట్టి గుర్తు చేశాను. ఇప్పుడు వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ లోకి నేను వెళ్ళిపోతాను. ఇంకొక ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఉంది. ఏంటంటే యాక్చువల్ గా బాడీ ఇక్కడి నుంచి ఇలా ట్రావెల్ చేసింది. ఈ ట్రావెల్ చేసిన మొత్తము డిస్టెన్స్ ని ఎస్ అంటాం. ట్రావెల్ చేసినటువంటి టోటల్ డిస్టెన్స్, దిస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎస్. కానీ ఒక పర్టికులర్ సెకండ్ లో లేదా లాస్ట్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసింది, లేదా ఒక పర్టికులర్ సెకండ్ లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎస్ఎన్ అంటారు. ఎస్ఎన్, ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ద nth సెకండ్. ఎస్ఎన్ మీన్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్. ఇవి రెగ్యులర్ గా మనకు తెలిసినవి. ఇది ఎక్కువ సార్లు వస్తుంది ఇక్కడ మనకి మెయిన్స్ వాటికి, కాబట్టి ఇక్కడ అలవాటు చేస్తాను మీకు. ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ద nth సెకండ్. nth సెకండ్ లో వెళ్ళినటువంటి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ద nth సెకండ్. That is the point. So Sn is equals to distance traveled in the nth second. దీనికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది. Sn is equals to u plus a అంటే యాక్సలరేషన్ into that particular second n minus 1/2. Very important. ఇప్పుడు వీటి మీద అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. Sn is equals to u plus a into n minus 1/2. This is called distance traveled in the nth second. Note down. U is the initial velocity. The body is moving with a uniform acceleration. Velocity at b is v, but now he is asking about what is the velocity at the midpoint in terms of u and v. That is a question. In terms of u and v. Now, from a to o, you can use the equation. ఇక్కడ a నుంచి o దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u అయింది, ఫైనల్ వెలాసిటీ v1 అయింది. ఓకే, సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇస్ u and final velocity is v1. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చెప్తాం, final velocity is v1, initial velocity is u and final velocity is v1. Right. సో ఈ రెండింటికి మధ్య చెప్పాలి, a to o ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u is equals to u అయింది. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అంటే o దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి final velocity v is equals to v1. యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ a అండ్ డిస్టెన్స్ s. ఇప్పుడు నాకు ఫార్ములా ఏమని యూజ్ చేయొచ్చు, నేను యాక్సలరేషన్ a వచ్చింది కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ మాత్రం s is equals to s/2. ఇప్పుడు నాలుగిట్లో ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏది అని మనం ఆలోచన చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ వీ కెన్ యూజ్? లక్కీ చెప్పగలుగుతావా?
u ఉంది, v ఉంది, a ఉంది, s ఉంది. ఇప్పుడు నాలుగిటిల్లో ఏ ఈక్వేషన్ యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది? విచ్ ఈక్వేషన్ ఐ కెన్ యూస్? ఇందులో ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటి? నాలుగు టర్మ్స్ లో ఉన్న ఈక్వేషన్. S equal to ut plus half it square యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. No. What is this equation? V square minus which u square sir. Yes, v square minus u square is equals to 2as. But now we have to find v1 in terms of u and v. Come on. So v square and take a v square plus a v1 square on the gamanation. v1 square minus u square is equals to 2 into a into s place low s by 2. S place s by 2 అయితే 2 cancel. అప్పుడు ఇక్కడ నాకు మిగిలింది ఏంటంటే v1 square minus u square is equals to as. This is equation 1. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి o నుంచి b వరకు వెళ్తుంది. పార్టికల్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ o to b. Particle moves from o to b. Particle moves from o to b, right? Particle moves from o to b. Now what is the velocity? o నుంచి b కి వెళ్తుంది. మనీష్ చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు నాకు o నుంచి b కి వెళ్తది. It can move from o to b. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత? ఇప్పుడు ఇది ఇనీషియల్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద ఇనీషియల్ వెలాసిటీ మనీష్? u1 సార్. ఎంతమ్మా ఇనీషియల్ వెలాసిటీ? u1 0 కాదు, ఇది o అనేది పాయింట్, అక్కడ ఉన్న వెలాసిటీ v1 కదా. ఇప్పుడు ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి v1. ఇది దీనికి ఫైనల్ ఏమైంది చెప్పు? v final velocity v is equals to acceleration a, same acceleration. కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుందంటే s by 2 ఇంకొక హాఫ్. మరి ఇక్కడ ఏమి ఈక్వేషన్ యూస్ చేయొచ్చు? ఇక్కడ ఏ ఈక్వేషన్ యూస్ చేయాలి? విచ్ ఈక్వేషన్ ఐ కెన్ యూస్? ఈ నాలుగు టర్మ్స్ లో ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటి? లక్కీ నువ్వు చెప్పు మళ్ళా. ఈ నాలుగిట్లో ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పచ్చు? ఈ 4 టర్మ్స్ లో ఉన్న ఈక్వేషన్స్ ఇదేనా? సేమ్ ఈక్వేషన్ కదా. సేమ్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేయాలి. v square minus u square is equals to 2as. సేమ్ అంటే v square అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ, va రాసుకో. v square u square అంటే మైనస్ v1 square is equals to 2 into ఇది a into ఈ s ప్లేస్ లో s by 2 అని రాసుకో. this is s by 2. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయితే ఇప్పుడు నాకు ఏం మిగిలిందంటే v square minus v1 square is equals to as అని మిగిలింది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. అబ్జర్వ్ చే, ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్, ఫస్ట్ ఇందులోనే as అనే ఉంది, ఇక్కడ కూడా as అనే ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది as ఇది అంటే రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూస్ ని ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూస్ మనం ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ v1 square minus u square అంతేనా? లెఫ్ట్ సైడ్ v1 square minus v1 square minus u square is equals to ఇక్కడ v square minus v1 square అవుతుంది. Can I repeat? v1 square minus u square is equals to v square minus v1 square. Right. ఇప్పుడు మైనస్ v1 square ఇటేపు తీసుకురండి, u square అటేపు తీసుకెళ్తే v1 square plus v1 square. ఈ మైనస్ u square ఇటేపు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ u square plus v square. So this becomes 2v1 square is equals to u square plus v square.
Now the final value is v1 square is equals to u square plus v square by 2. So the answer is v1 is equals to under root of u1 square plus v1 square by 2. So v1 is equals to under root of u1 square plus v1 square. u1 square కాదు అది u square v square అంటే మనలే లేవండి. v1 is equals to u square under root u square plus v square by 2. This is the answer. No doubt. There is an equation v is equals to under root of 3x plus 16. v is equals to under root of 3x plus 16. Find the acceleration. Find acceleration. Find acceleration and initial velocity. And initial velocity. These are the two things. Find the acceleration and the initial velocity. Okay. ఇప్పుడు నీకు ఈక్వేషన్ ఎలా ఇచ్చారు కదా, he has given this equation v is equals to under root of 3x plus 16. Okay. Now square this one. దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమో తెలుసా, v square is equals to ఇక్కడ 3x plus 16 అవుతుంది. v square దీన్ని హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే v square is equal to 3x plus 16. ఇది ఎలాగా తీసుకురావాలంటే నేను ఏమడిగాను, యాక్సలరేషన్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అన్నాను. ఈ 16 ఇటేపుకి వస్తే -16 అవుతుంది. v square minus 16 is equals to 3x. ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది ఎవరైనా ఊహించగలుగుతారా? నాకు ఏం కావాలి ఇప్పుడు, యాక్సలరేషన్ కావాలి, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కావాలి. దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ విచ్ ఫార్మ్? ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. It is in which format? V square minus u square is equal to 2a. Very good. v square minus u square is equals to 2as ఫార్మేట్ లో ఉంది. సో ఇందులోంచి యాక్సలరేషన్ కావాలి, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కావాలి. ఇక్కడ గమనించండి, v ప్లేస్ లో v ఉంది, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ప్లేస్ లో u స్క్వేర్ ప్లేస్ లో 16 ఉంది. అంటే నువ్వు u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16 అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు u ఏమవుతుందంటే 4 meters per second. u వెలాసిటీ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వచ్చింది, యాక్సలరేషన్ చెప్పాలి. ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అమ్మా. ఎస్ అన్న డిస్ప్లేస్మెంట్, ఎక్స్ అన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు ఒకటే. కానీ 2a ప్లేస్ లో 3 ఉంది కాబట్టి 2a is equals to 3 అయితే a వాల్యూ 1.5 meters per second square అని చెప్పచ్చు. So the answer is 1.5 meters per second square. So velocity వచ్చింది, అలాగే యాక్సలరేషన్ వచ్చింది. నోట్ చేసుకోండి.